वेलकम. लर्निंग डिप्रेशन इन अ फ्रेश मूड. तुम्ही स्वतःला जर का बारकाईने पाहिलं असेल तर आपण सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत आपला मूड स्कॅन केलं का तुम्ही? सकाळपासून तर मराठी समजेल ना तुम्हाला? जैन मॅडम, इज ओके? सर मराठी नहीं समझी. कोई बात नहीं. सो इफ यू स्कैन योर मूड right from morning to evening, what you'll get fluctuation. Sometimes you feel sad, sometimes you feel happy. Is it so? असं होत आहे? Yes sir. Yes. So is it a routine thing? It's a daily thing. Have you experienced sadness? हाँ या ना? हमने सैडनेस भी एक्सपीरियंस किया है, हमने इलेशन, हमने खुशी भी एक्सपीरियंस की है, और हम फ्लक्चुएट होते हैं. या यस. सो यस, वेरी गुड. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, सो इट इज अ नॉर्मल स्टेट. ये हमारी स्टेट है. ओके. एंड दिस स्टेट इज सीन इवन इन एनिमल्स. कभी आपने एनिमल्स को डिप्रेस हुए देखा है क्या आपने? हैव यू सीन? Animals are also too getting depressed. Okay, मैं थोड़ी एक्टिंग करके दिखाता हूँ. Just understand the various moods of animals. Are you ready for that? Yes sir. Yes. So these are some of the things which I am making the. See that this is the. I am just making action of dog like this here. Okay, ready? Okay. Can you sense these 4 moods of dog? Yes. What is the answer? Have you heard these sounds from dog? आपने ये साउंड सुने हैं? हाँ या ना? आपने साउंड सुने हैं? हाँ या ना? Well, come on, you can unmute anytime. It is an interactive session. Yes sir. So what is the inference? Inference क्या है इसका? These are 4 sounds which I uttered. What do you understand by this? Depression in dog. You can see the first sound was a dog was depressed. Therefore, even I cannot make that sound by making the face depressed. You can see, look at my face here. I have to make that sound with a facial depression. And then you can see the aggression occurring on my face. This is growling dog. Growling dog is half depressed, half aggressive. Okay, and that this is dog crying with the pain. Can you understand? These are the things which are there. So the first one was a depressed dog. Second one was a dog which was crying with the pain. Third dog which was growling, means worrying dog, unsafe dog who is finding some solution but not exactly barking. And fourth dog was barking where aggression was coming. So when these emotions are present in animals, we are also having those same emotions. So are you understand this? So depression per se is occurring in everybody's life. There is not a single person who is not depressed at all. ये समझ लो second. Have you got this point? Yes. So depression basically it is not a disease per se, though it can go into disease. But depression is a state which fluctuates from elation to depression. So we have on one side elation and one side depression. It is always fluctuating and everyone suffers from this. So are you understand this? हे समजलं सगळ्यांना?
Okay, you can unmute, you can say Yes, interact. sir. Yes, so this is okay. So it is nothing to blame that I feel sad. Okay, nothing to blame I feel angry, and nothing to blame that you are a depressed like this. The depressed ha आपली what is it? It is a classical survival pattern. Why dog is doing this? हे action dog का करतोय? Okay, can anyone answer this? Why dog is having these shades? These responses. Yeah? Anyone? अशी रिस्पॉन्सेस काय मिळतात डॉगमध्ये? एनीवन कॅन शेअर, जस्ट बी व्हेरी इझी. डॉग इज गिव्हिंग डिफरंट शेड ऑफ एक्सप्रेशन. व्हॉट इज रिझन बिहाइंड इट? कारण डॉग कुत्रा भुंकतो का? एनीवन? जयंतजी? वाय? बिकॉज नो, कुत्रा भुंकतो, सॅड होऊन भुंकत नाही. व्हॉट इज रिझन? एखादा कुत्रा भुंकतो का? असुरक्षितता वाटते सर त्याला, म्हणजे कदाचित त्याला स्वतःला व्हेरी सिम्पल, त्याला स्वतःला प्रोटेक्ट करायचं असतं. जेव्हा त्याला कोणी अटॅक करतो त्याला स्वतःला प्रोटेक्ट करायचं असतं, म्हणून कुत्रा भुंकत असतो. सो इट इज अ सर्व्हायवल रिस्पॉन्स. ओके, इट इज अ सर्व्हायवल रिस्पॉन्स. आणि यासाठी आपल्याला समजून घ्यायचं आहे की प्रत्येक ह्युमन बिईंगला, एव्हरी ह्युमन बिईंग इज गोइंग टू गेट डिप्रेशन. अँड व्हाय इट इज अ सर्व्हायवल रिस्पॉन्स. आता हे आपण समजून घेऊया टू लर्न. आय रेडी फॉर दिस एक्सपिरियन्स? येस, कुड यू गेट माय पॉईंट? सो इट इज द पार्ट अँड पार्सल ऑफ अवर लाईफ. आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. डिप्रेशन इज अ व्हेरी पार्ट अँड पार्सल ऑफ लाईफ. इट कॅन गोज फ्लक्च्युएटिंग, बट व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? महत्त्वाचं काय? आपण नॉर्मल होतो. अँड व्हॉट इज ॲबनॉर्मल? आपण नॉर्मल न होण्याची कला विकसित न करणं, दॅट इज ॲबनॉर्मल. हॅव यू अंडरस्टूड दिस टू थिंग्स? एव्हरीबडी कॅन डिप्रेस, इट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ इट. बट टू स्टे इन डिप्रेस स्टेट फॉर लॉंग ड्युरेशन विदाउट लर्निंग स्किल इज ॲबनॉर्मल. पहा, माझं वाक्य लक्षात ठेवा. टू गेट डिप्रेस नॉर्मल. ओके, आपण डिप्रेस म्हणून नॉर्मल आहे, पण काय ॲबनॉर्मल आहे? आपण त्या डिप्रेस अवस्थेमध्ये सदैव राहणं आणि त्याच्यातून कसं बाहेर पडायचं हे स्किल न शिकणं, दॅट इज नॉर्मल, दॅट इज ॲबनॉर्मल. म्हणून हा फर्स्ट सर्व्हायवल रिस्पॉन्स आहे. सो लेट अस अंडरस्टँड फ्रॉम अ चाइल्ड. आता आपण लेट अस स्टार्ट ओरिजिन ऑफ डिप्रेशन. हे पण कळलं का सगळ्यांना? एनी क्वेश्चन इज नॉट अंडरस्टूड दिस? कोणाला पण? डिप्रेशन इज द part and parcel of human life. Okay, and everybody get depression. Okay, आगे चल. No, just imagine. आपण म्हणतो डिप्रेशन कुठल्याही जीनमुळे होतं का? नाही, त्याचा कुठलाही जीन नाही ज्यामुळे डिप्रेशन होतं. पण डिप्रेशन आज एक जवळपास येणाऱ्या 15 ते 20 वर्षामध्ये डिप्रेशन हा टॉपमोस्ट प्रॉब्लेम राहणार आहे आपल्याला. जोपर्यंत आपण समजून घेणार तोपर्यंत नुसत्या गोळ्यांनी आपण दुरुस्त होऊ शकणार नाही. सो देअरफॉर ही आपण डिप्रेशन, आज एकच लेक्चर नाही, आपण सुरुवात करणार आहोत. कदाचित 2-3 लेक्चर्स लागतील, बट दिस अ फर्स्ट पार्ट ऑफ डिप्रेशन वेअर अंडरस्टँड डिप्रेशन. येस, ओके. सो देर इज नो हरी ॲट ऑल. तर आपण कल्पना करू, आपला जन्म आईपासून होतो आणि आईच्या जीवनातला, आईच्या स्वभावाचा, मानसिकतेचा पूर्ण परिणाम बाळावर पडतो. सो मीन्स वी आर बॉर्न फ्रॉम द मदर अँड एन्व्हायरमेंट ऑफ द मदर. How she feels on daily basis, how she feels on daily basis is directly transmitted from mother as a behavior response, as a mood response. And if she is feeling happy, then child also feel happy. If she is feeling stress, child who is in the womb also feels stress. These are directly transmitted emotional balance in the child. ये समझ में आया आपको? So if a mother, yes, so therefore if anybody want to become mother in future life, the first thing is create a good environment. Now you will be asking, suppose the environment is bad, आपल्या जीवनाला आजूबाजूची परिस्थिती बॅड असेल तर आपण कसं काय चांगलं वातावरण तयार करायचं? बरोबर आहे, हा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ओके नाही? आजूबाजू वातावरण स्ट्रगलिंग आहे, आजूबाजूमध्ये प्रॉब्लेम आहेत, तर आपण आपलं वातावरण कसं स्ट्रगल करायचं? अँड दॅट इज एक्झॅक्टली स्किल. ओके, तर रिॲक्टिव्ह माइंड ज्या वेळेला कुठल्याही परिस्थितीला आपण जेव्हा वारंवार त्या सॅड रिस्पॉन्स रिॲक्ट करत असेल,
So that become habitual pattern. And if this habitual pattern is damaging that particular fetus inside, no mother want her child to be depressed. No mother want her child to be aggressive. So therefore, this is taking it a challenge. मग जर का वाळवंटात कॅक्टस उगवतं त्यामध्ये फुल यायला लागतं, ओके, ती स्ट्रॉंग कॅपॅसिटी त्याच्यापेक्षा आपली स्ट्रॉंग कॅपॅसिटी ह्युमन बिंगची आहे. सो वी कॅन ॲडॅप्ट टू द सिच्युएशन, वी कॅन मेक द चेंज. आपण एक ह्युमन बिंग असे एकमेव व्यक्ती आहे जो आपल्या आतमध्ये पाहू शकतो, आपल्या विचारांचा विचार करू शकतो. वी आर द ओनली ह्युमन बिंग वी कॅन थिंक व्हॉट इज हॅपनिंग विद इन वन सेल्फ. वी कॅन बिकम अवेअर अँड वी कॅन ट्रान्सफॉर्म. ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो then how does it start? A child is born from a mother and this child is slowly growing, and if this child, त्या मुलाला जर का आईशी समजा प्रेमाचं वातावरण मिळालं नाही तर काय करेल? लेट अस स्टार्ट हाऊ द थिंग्स आर. इकडे आई आहे, एक छोटंसं बाळ आहे आणि त्या बाळाला प्रेमाचं वातावरण मिळालं नाही तर त्या मुलाशी काय रिस्पॉन्स राहतील? द फर्स्ट रिस्पॉन्स विल बी ॲग्रेशन. हे कळलं का? आता आपण लहान मुलांमध्ये डिप्रेशन कसं तयार होतं आपण शिकतोय. आर रेडी फॉर दिस? येस ऑर नो? मला थम्सअप करून तो सांगितलं. आपण लहान मुलांमध्ये डिप्रेशन कसं निर्माण होते शिकून घेतोय. एक लहान मुलगा आहे, त्याच्या बाजूला आई आहे आणि त्याचं आईचं रिलेशनमध्ये जर का डिस्टर्बन्स येत असेल, मतभेद असेल, ॲडॅप्ट होत नसेल तर या बाळाकडे काय रिस्पॉन्स आहे? हा बाळ काय करेल? पहिल्यांदा फर्स्ट रिस्पॉन्स काय राहील? ॲग्रेशन. Will की नाही? The child will aggress like this here, and this aggression will create anxiety in the child as well as anxiety in the child, this child as well as mother, and दोघेही anxious बनतील, दोघेही चिडचिड बनतील, दोघेही अस्वस्थ बनतील. म्हणून म्हणतात anxious disorder developing child. आणि मग हा बाळ काय करेल? तुम्ही पाहिलं बरेचदा 5 महिन्याचे बाळ, 9 महिन्याचे बाळ, 11 महिन्याचे बाळ काय करतात? आरडाओरडा करतात, भांडे तोडतात, त्याला टेम्पर टँट्रम म्हणतो. ही एक पहिली स्टोरी. का होतं असं की चाइल्ड कॅनॉट रेग्युलेट द इमोशन्स. म्हणजे काहीतरी गोष्ट घडते, त्याला प्रचंड चांगलं वाटत नाही, हे चांगलं वाटणं त्याला सहन होत नाही. चाइल्ड इज गोइंग टू क्रिएट सिव्हिअर ॲग्रेशन आणि हे ॲग्रेशन बाहेर पडतं कशामुळे? टेम्पर टँट्रममध्ये. मग पुढे काय होतं? तो बाळही हुशार असतो की आपण वारंवार टेम्पर टँट्रम देऊन रिस्पॉन्स मिळत नाही. व्हॉट इज द नेक्स्ट रिस्पॉन्स? लहान मुलांमध्ये कोणता होतो? इट इज बेटर टू बी सॅड. आपण सॅड, हा सॅड दुसरा ॲडॉप्टिव्ह रिस्पॉन्स आहे, याला म्हणतात डिसोसिएशन. कळलं का? ओके, जेव्हा मुलगा सॅड व्हायला लागतो, सॅड झाल्यामुळे काय लागतं? द पर्सन फील्स ॲटलिस्ट कामर इनसाइड, डिस्टर्ब इनसाइड, काम इनसाइड. आणि जेव्हा सॅडनेस यायला लागतो, सॅडनेस बिकम अगेन द ॲडॅप्टिव्ह रिस्पॉन्स. म्हणून आपल्याला रिस्पॉन्स कोणते? ॲडॅप्टिव्ह रिस्पॉन्स, एक तर ॲग्रेशन किंवा सॅडनेस, these are किंवा अँक्शियस किंवा बिकमिंग डिप्रेस. सो डिप्रेस चाइल्ड, कारण त्याला माहीत होतं आता रागवून काही मिळत नाही आपल्याला. इट इज बेटर टू बिकम सॅड, ॲटलिस्ट आय कॅन हँडल माय सेल्फ बाय गेटिंग इट. सो डिप्रेशन हा तिचा ॲडॅप्टिव्ह रिस्पॉन्स आहे. तर हे इथपर्यंत कळलं सांगा परत. एनी क्वेश्चन अप टू नाव? सो आणि तुम्हाला दोन्ही आपल्या ह्युमन 2 रिस्पॉन्स मिळतील. एक अँक्शियस रिस्पॉन्स वेन यू फील डिस्कम्फर्ट आणि दुसरा डिसोसिएटिव्ह रिस्पॉन्स किंवा त्याला दूर जाणं त्या परिस्थितीपासून आणि स्वतःला वाचवणं, त्याच्या स्वतः शेलमध्ये जाणं, याला म्हणतात इमोबिलाइज रिस्पॉन्स. हे 2 रिस्पॉन्स त्या सिच्युएशन राहतील. आर यू अवेअर ऑफ दिस? येस ऑन? हे समजलं का सांगा मला. इथे काही प्रश्न आहे कोणाला? लहान मुलांच्या दृष्टीने हे 2 रिस्पॉन्स तुम्हाला मिळतात किंवा कधी कधी ॲबनॉर्मल रिस्पॉन्स मिळतात. तो पार्ट आपण, तो ॲबनॉर्मल पार्ट आहे, पण ॲक्च्युली हे 2 रिस्पॉन्स तुम्हाला सगळ्यांना कळले. मग पुढे काय होतं? तर हे जे रिस्पॉन्स आपण आता आणखी समजून घेऊ. तर या रिस्पॉन्सला आपण म्हणतो डिफेन्सिव्ह स्टेट. आता पहिल्यांदा हे 2 स्टेज समजून घ्या. जेव्हा तुम्ही खुश असता, आपण जेव्हा हसतो, खेळतो, मैत्रीण राहतो, गप्पा करतो, ही स्टेज आहे, याला म्हणतात सोशल एंगेजमेंट स्टेज. पहा, BC-मध्ये आपल्याला चांगलं वाटतं, गप्पांमध्ये चांगलं वाटतं, गाणं म्हणताना चांगलं वाटतं, सगळे एकत्र राहायला चांगलं वाटतं, ही एंगेजमेंट स्टेज आहे. पण ही स्टेज नसेल आणि आपल्याला खुश वाटत असेल तर आपण ऑटोमॅटिक कोणत्या स्टेज मिळतो? डिफेन्सिव्ह स्टेज मिळतो. आणि पहिली डिफेन्स स्टेज असते ॲग्रेशनची. ओके, आणि ॲग्रेशन समजा काम करत नसेल, आपल्याला चिडचिड करून काम पडत असेल, तर दुसरी प्रोटेक्ट स्टेज आहे, डिफेन्स स्टेज, त्याला आपण लॉकडाऊन स्टेज किंवा त्याला म्हणतो शेलडाऊन स्टेज. या 2 स्टेजमध्ये जातं. आणि म्हणून तुम्हाला डिसऑर्डर पण तुम्हाला 2 प्रकारे मिळतात. एक ॲग्रेसिव्ह डिसऑर्डर्स
आणि दुसऱ्या सबमिसिव्ह डिसऑर्डर्स. हे सगळ्यांनी एक ॲग्रेसिव्ह डिसऑर्डर्स आणि सबमिसिव्ह डिसऑर्डर्स हे तुम्हाला लहान मुलांपासून तर मोठ्या माणसापर्यंत मिळायला लागेल, कारण त्याचा रिस्पॉन्स त्याचा बिहेवियर पॅटर्नमध्ये मिळतो. सो व्हॉट हॅव यू अंडरस्टूड की डिप्रेशन हा डिफेन्सिव्ह रिस्पॉन्स आहे टू द अनप्लिजंट स्टिम्युली म्हणा किंवा अनप्लिजंट इव्हेंट. सो इज अ डिसीज. हा डिसीज झाला का आतापर्यंत? आर यू कन्व्हिन्स दिस? हे कळलं का सगळ्यांना? ओके. हे आणखीन एका छोट्या उदाहरणात कल्पना करू. एक घरी आई वडील आहेत आणि वडील अल्कोहोलिक आहे आणि वडील खूप जोरात रागवतात आहे, मारतात आहे आणि वातावरण खूप खराब आहे. आणि हा छोटासा एक 5 वर्षाचा मुलगा की मुलगी आहे. काय होईल? हू कॅन टेल मी? सीन लक्षात आलं सगळ्याच्या? गप्पा करा माझ्याशी. एक वडील अल्कोहोलिक आहे, ॲग्रेशन त्यांना सहन होत नाही आहे आणि त्या घरातलं वातावरण खूप ॲग्रेसिव्ह आहे. ते कदाचित मारामारी करतात, आरडाओरडा करतात आणि 5 वर्ष त्या ठिकाणी बाळ आहे. त्या बाळाची अवस्था काय होईल? कम एनीबडी कॅन शेअर? त्याला भीती वाटेल. त्याला भीती वाटेल. मग त्याला भीती वाटते व्हॉट? हां, एका कोपऱ्यात बसेल, नाहीतर बसेल. म्हणजे त्याला हे कळतं की आता आपण आपल्याला स्वतःला प्रोटेक्ट करणं महत्वाचं आहे. आपण ॲग्रेसिव्ह रिस्पॉन्स देऊ शकत नाही. तर त्याचा रिस्पॉन्स कोणता राहील? विचार करा तुमचा. कोणता राहील? व्हॉट इज द सॅड म्हणजे डिप्रेशन या ठिकाणी हा डिफेन्स अवॉइडन्स किंवा अवॉइडन्स रिस्पॉन्स किंवा ही विल गो अवे. म्हणजे यालाच आपण डिसोसिव्ह रिस्पॉन्स म्हणतो. हा डिसेस सुद्धा सर्व्हायवल रिस्पॉन्स आहे. कळलं? ही कळली कसं? मग आता याच्यात 2 ऑप्शन. ही घटना वारंवार होणार आहे. या बाळाला सेफ फील होत नाहीये. मग जेव्हा बाळाला सेफ फील होत नाही तर पुढे काय होईल? तो त्याचा पॅटर्न बनतो आणि हा पॅटर्न डेव्हलप व्हायला. ओके, हा पॅटर्न डेव्हलप व्हायला लागेल आणि हा पॅटर्न बरेचदा लाईफ लॉंग राहतो. म्हणून याचं या मायक्रो डिप्रेशन रूपांतर कशामध्ये होतं? बिहेवियरल पॅटर्नमध्ये व्हायला लागतं आणि हे बिहेवियरल पॅटर्न कॅन पर्सिस्ट ॲज अ लाईफ लॉंग स्टोरी आणि म्हणून यू गेट प्रॉमिनंट डिप्रेशन्स. सो व्हॉट इज डिप्रेशन? D1 + D2 + D3 अप टू D to the power n. कळलं मी काय म्हटलं? D1 + D2 + D3 अप टू D to the power n. म्हणजे काय? छोटे छोटे मायक्रो डिप्रेशन्स अनरिझॉल्व्ड झाल्यामुळे ते वारंवार व्हायला लागले आणि त्याचं रूपांतर क्रॉनिक डिप्रेसिव्ह कंडिशनमध्ये झाले. आता तुम्ही म्हणाल की हे तर नेहमी कॉमन होत आहे. देर कॉमन एक्झाम्पल एव्हरीवेअर मिळतात. मग आता तुम्हाला एक अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगतो. तुम्हाला ही गोष्ट छान ऐकून घ्या. इथपण कोणा प्रश्न आहे का सांगा मला? एनी क्वेश्चन अप टू नाव की लहान मुलांमध्ये डिप्रेशन कसं तयार होतं आणि त्याचं कारण काय? एनी क्वेश्चन दॅट इज मोस्ट वेलकम. आईचं मनातलं परत आपण शॉर्ट रिवाइज करू. डिप्रेशन ही अवस्था आहे. नंबर 1, डिप्रेशन इज स्टेट. इट इज अ ॲडॅप्टिव्ह स्टेट वेर यू डोंट फील गुड इन द सराउंडिंग. कळलं का? डिप्रेशन ही ॲडॅप्टिव्ह फेज आहे. का होते? बिकॉज यू डोंट फील सेफ, यू डोंट फील गुड, सो देअरफोर यू वॉन्ट टू ॲडॅप्ट आणि म्हणून तुम्ही डिप्रेशन तयार केलेलं आहे. एनीवन. इथपर्यंत प्रश्न कळला? हा प्रोटेक्टिव्ह रिस्पॉन्स आहे, हा डिसीज नाही. सेकंड पार्ट कळला? आणि जर का स्किल आपण लर्न केलं तर आपण यावर मात करू शकतो. एनी क्वेश्चन अप टिल नाव सांगा मी कसं तयार झालं? मग आईच्या वातावरणाचा परिणाम बाळावर पडला आणि म्हणून ही अवस्था निर्माण झाली. नंबर 1. पण नंतर हे जरूर नाही. बाळाच्या 3 रिस्पॉन्सेस आहे. जेव्हा आई खुश आहे, बाळ खुश आहे, घरातलं वातावरण चांगलं आहे, त्यांना कॉन्फिडन्स वाटत आहे, शेअरिंग होत आहे, तर बाळाला चांगलं वाटत आहे. ओके, आई एम ट्राइंग इट. तो माँ अच्छी है, घर का वातावरण अच्छा है, बातचीत होती है, बच्चा शेयर करता है, उनको अच्छा लगता है. जब बच्चे को अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा लगता है, देन इंटरेक्शन अच्छी होती है. एंड व्हेन चाइल्ड फील सेफ, ओके, जब बच्चे खुद को सेफ महसूस करता है तब उसकी प्रगति होती है. लेकिन अगर ये अवस्था नहीं होती है तो बच्चे के पास क्या क्या सॉल्यूशन रहते हैं? नंबर 1, आई विल फाइट, एग्रेस विद द मदर, एंड बच्चा चिड़चिड़ा होता है. दूसरा क्या होता है? दूसरा बच्चा अपने विश्व में खो जाता है, किसी से बात नहीं करता, सैड होते रहता है.
ओके, और तीसरा एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है. These are the four impressions. Okay, this is how the depression can shape. Aggression with depression and suppression with depression. So what is the correct solution? To create a social engagement state where हम बात कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं. That is the thing. So are you convinced about this? यहाँ तक समझ में? Then if this persists, ये conflicts ऐसे persist होते हैं, then this state goes on till it becomes established behavior. वो behavior established होता है and same pattern is followed all the time. तो इसका मतलब do you have the solution? Yes. तो इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. ये कहानी ध्यान से सुनो. एक कहानी है एक 4 से 5 साल के बच्चे की, उसकी पूरी जीवन की कहानी. वो छोटी सी बच्ची है, धीरे धीरे एक फैमिली में ग्रो होती है और हमको पता चलता है, यानी उसको पता चलता है कि शी इज निग्लेक्टेड एंड हर ब्रदर इज टेकन केयर ऑफ एंड हर सिस्टर इज टेकन केयर ऑफ. तो उसको क्या पता चलता है कि मेरी सिस्टर को माँ बाप ज़्यादा ध्यान देते हैं, ब्रदर को ज़्यादा ध्यान देते हैं और मुझे निग्लेक्ट करते हैं. लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे ग्रो होती है. अब धीरे धीरे क्या होता है कि मदर काम में जाते, फादर उनको छोड़ देते हैं और मदर को पूरी घर संभालना पड़ता है. सिचुएशन देखो. नाउ द होल स्टोरी इज गोइंग हाउ डिप्रेशन कम्स एंड हाउ डिप्रेशन रिलीव. तो अच्छे स्टोरी सुन लो. तो क्या होता है कि फादर उनको छोड़ देते हैं और मदर को पूरा काम करना पड़ता है, इसलिए वो सबसे बड़ी है, इसलिए पूरा बर्डन उन पे उस लड़की पे आता है. और क्या होता है, she has to do all the activities. Now, so at that age, when small sister is there, mother is going out, this girl is sexually harassed by the neighboring person. Okay, she is exposed to a lot of sexual trauma. Now, can you imagine what will be happening to the mind of that child? Child who is only 7-year-old. The child get devastated. This is a severe trauma which is occurring to the child. Then when she try to tell to the mother, जब वो आने के बाद माँ को बताने की कोशिश करती है, what mother say, ये तेरी गलती है, you are bad. Okay, this is the most important impression the child bears in the mind. I am bad. देखो, child is not having that maturity to understand what is right and wrong. उसको पता नहीं चलता राइट क्या है रॉन्ग क्या है. इसलिए अगर कहीं मम्मी जोर से उसको मारती है, पिताजी मारते हैं, तो द चाइल्ड फील्स आई एम बैड, देयरफॉर आई एम गेटिंग दिस पनिशमेंट. ओके, मैं बुरा हूं इसलिए मुझे पनिशमेंट मिलती है एंड आई डिजर्व इट एंड होल एटमॉस्फेयर ऑफ चाइल्ड बिकम बैड. एंड अच्छे समझ लो ये चीज. सो शी हैड डेवलप्ड द सेम पैटर्न. तो स्कूल में बिकॉज शी इज पुअर, स्कूल में उसको भाव नहीं मिलता, उसको केयर नहीं होती है. सी इज रिजेक्टेड ऑल द टाइम. कैन यू इमेजिन द स्टोरी ऑफ द चाइल्ड हु इज निग्लेक्टेड इन द फैमिली, हु इज निग्लेक्टेड इन द स्कूल. ये बच्ची बड़ी होती है, शी बिकम एडोलेसेंट, मतलब 15-18 साल की होती है एंड शी इज फेयर्ड ऑफ, शी इज टायर्ड ऑफ लाइक दिस. शी कैनॉट टॉलरेट डेली ट्रॉमा. तो घर से भाग जाती है. और घर से भाग जाती है एंड नाउ शी वर्क्स इन होटल. And where she works and she is again sexually traumatized by people surrounding, and there she has given a birth to a child. This child is given to the orphanage. Can you understand what trauma she is having? It was really devastating for her. But somehow she survived. She again goes like this here, and now she started making friends. She just tried to just survive. So only intent to survive, that's all. Then as she become more mature, she take the job and she take a job in a church. Church में job घेतला जातो and she start working in the church in a prolonged way, and now she comes in contact with good people. Okay, then she starts delivering lectures to the people coming like this here, and now she starts feeling better inside.
Okay, and as she grew up gradually, then she in a church she learned meditation, and the meditation she learned is called transcendental meditation. याला म्हणतात भावातीत ध्यान. So she tried to understand how to calm the emotions, how to do good like this here, and she learned a very interesting interactive part. Now again she is only 22. All emotions, hormones are still there. She also like to have partner. Somehow she come across the partner who she likes, or she gets married, and again she get married. Again same happens. She could not expose properly. All mug up emotions were there, and that particular husband just divorced her and leaves her. Again she is in panic. Okay, can you understand? Is it not? It is not a platform to get depression in? Yes. But she is a fighter. She goes on fighting, till she learns that I have to prove myself. So she continues in the church, she gets trainings, she trains the people, she makes the diet, and she determined that I want to change myself. Okay, I want to change I have to take reign in my body and my mind. I am going to change myself. So she come in contact with rural people. She learns how to handle oneself. Okay, and then she developed her own field. So she started teaching meditation to people. She started teaching the very skilled people, and she became much better. Her life progresses. Now she's become a good teacher, meditative teacher to the people then. And this later on, when she come back to the mother like this at the age of say 54 or so, she is again the mother who was very violent to her. Sister was very violent to her. Now at that time the mother was blind. Her sister was again having severe back problem. They could not come out of depression, but she came out of depression, and she took the care of those mother as well as sister who was very detrimental to them. And now she is giving lectures all over the world. And this is story, who know I am telling of? कोण माहिती story कोणाची आहे? A world famous Louis Hay. Louis Hay, very good. So this is the story of Louis Hay. You can heal your life. This is a book which is there here. And yes, so this is possible. So it is not necessary we should be suffering all the time. So we should understand what is happening inside. So accepting depression as a normal thing and making some baby step to come out is the solution. Okay, so depression is not bad at all. Okay, so this story is Louis Hay, Lousyhey. There are so many videos on the YouTube. Okay, there is a good movie also. You can heal your life. हम सब जन हमारा लाइफ हील कर सकते हैं. A beautiful movie which is there here. You can see. And there are people, and on one side she had developed cancer also, because there are so many depressive emotions were there, but she could overcome it powerfully, nicely, and her life is still very good story for all. And this is so. Is it stagnant life? Depression upon stagnated आहे का? So is it there? We should always be depressed. So it is just once you understand state can be modified, state can be changed. Okay, once you added disease thappa hai. Thappa we cannot change, but state can. So are you convinced about this very important thing? So it's like this here. कोणाला समजलं नाही. तुम्हाला असं वाटतं का डिप्रेशन कॅन डेफिनेटली ओव्हरकम? ॲटलिस्ट दिस मला सांगा, या लेडीपेक्षा आपलं आयुष्य इज मच बेटर. येस ऑर नो? आर यू कन्व्हिन्स? एव्हरीबडी इज कन्व्हिन्स? त्या लेडीपेक्षा त्या लेडीने जे सफर केलं त्यापेक्षा आपलं आयुष्य प्रचंड चांगलं आहे. येस, सो आय गॉट दिस पॉइंट. सो इफ यू ॲग्री दिस, सो यू कॅन मेक concrete changes and overcome this state with a powerful state, because you are human. Animal doesn't know, but animal have innate capacity to heal himself or herself, but we have the organized capacity, awareness capacity to change ourselves. हम इंसान हैं, हम इंसान खुद में झांक सकते हैं, खुद में बदल कर सकते हैं.
खाली बदल ही नहीं कर सकते, हम खुद में क्या चल रहा है हर स्टेप पे चेंज हो सकते हैं। लेकिन क्या हमको कोई बोलता है तुमको डिप्रेशन है और ये गोलियां हरदम लेनी पड़ेंगी, देन वी बिकम ट्रॉमेटिक। आई डोंट से वी हैव टू टेक एट टाइम medication, but if you take baby steps gradually, a stage will come that you can change your mood on a long term basis. Are you getting my point? If you can take baby steps right from today, if you can change your mood on daily basis, if you take the reins in your hand, then you can make changes 100%. So that is the thing which is there here. So are you understand this? Okay, तो अभी हम थोड़ा सा, तो यहाँ तक समझ में आया क्या? Any question up till now you can ask me. ये हमारा लेक्चर का दूसरा पड़ाव है. Have you understood the story and are you convinced that you can change yourself? No question? Anyone, anybody can ask any question. तो हमारे ब्रेन में क्या होता है हम पढ़ेंगे. Any question you can ask me now. Okay, so thank you very much. तो अब देखो ये ब्रेन में, दिस इज अ ब्रेन पोर्शन हियर. यहां से अपन इफ यू टेक इट, देयर इज व्हाट इज कॉल्ड तीसरी आंख. पता है आपको? यू नो तीसरी आंख, थर्ड आई. यस सर. थर्ड आई क्या बोलते हैं उसको? पीनियल ग्लैंड बोलते हैं. यू नो पीनियल ग्लैंड, यू नो पीनियल ग्लैंड, पीनियल बॉडी, तीसरी आंख अंदर, दैट इज द हमारा जो ब्रेन स्टेम है. देखो लेट अस, सो दिस इज अ ब्रेन स्टेम. ये इमोशनल ब्रेन है और ये अपना थिंकिंग ब्रेन है. देखो दिस इज द ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन का मॉडल, ये ब्रेन स्टेम है, ये हमारा इमोशनल ब्रेन है और ये हमारा थिंकिंग ब्रेन है. अब ये जो पोर्शन है यहाँ का ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपरी भाग, वो एरिया को बोलते हैं पीनियल ग्लैंड. ओके, पीनियल ग्लैंड और आजू बाजू के कुछ जो ऑर्गन्स है वो दो हार्मोन्स बनाते हैं. वन हार्मोन इज कॉल्ड सीरोटोनिन. ओके, दूसरा हार्मोन है मेलाटोनिन. यस, वेरी गुड. ये ध्यान में है, सीरोटोनिन, दूसरा मेलाटोनिन. सो व्हाट इज मेला, और वो इंटर कन्वर्टेबल हार्मोन्स है. तो पहली बार हम अगर गहरी नींद लेते हैं, खुशी वाली नींद लेते हैं, तो हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन तैयार होता है और वो मेलाटोनिन पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है, शांत करता है और रीजनरेशन करता है. अब आप पूरी सेल्स क्या होती है? पावरफुल होती है, ताकतवर होती है और खुशी से जो बोलते हैं हम खुशी से समाती है. तो दिस वन पॉइंट. तो मेलाटोनिन इज ए हीलिंग हार्मोन विच गिव्स गुड स्लीप, गुड रीजनरेशन, गुड रीओरिएंटेशन, गुड मेमोरी ऑकरिंग इन द स्लीप. दूसरा हार्मोन है सीरोटोनिन. सीरोटोनिन हमको दिन के लिए, वो हार्मोन रात के लिए. ओके, वो हार्मोन, ये हार्मोन जो है दिन के लिए, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग. ओके, विच मेक यू एक्टिव. जैसे आई एम टॉकिंग टू यू विथ हैप्पी, यू कैन सी द फेस, दिस इज बिकॉज सीरोटोनिन. मोमेंट आई फील स्लीप, that is become melatonin. So these changes which is occurring in the body on a regular basis. ये समझ में है? सगळ्यांना समजले? Now what happens? Suppose if you are getting disturbed all the time, you don't have regulating capacity. अगर खुद को regulate नहीं कर पाते हो, you are all the time getting exhausted. It's very common. डॉक्टर बहुत common. अरे ये पेशेंट आया, वो पेशेंट, उसको ये करना, उसको वो करना, all this thing. Okay, very good. Correct. So if a doctor is constantly hurried, worried and moving all the time in restless way. Okay, just take an example of doctor. If a doctor is constantly hurried, worried, restless, moving all the time, what will happen? This doctor is going to consume lot of serotonin throughout the day. Is it okay? Yes, number one. Second, what will happen here? To deal with that state, new hormones again will be produced, like cortisol will be produced, like adrenaline will be produced, and you get hormones, they are overuse. समजलं का? लक्षात सगळ्यांना? जेव्हा आपण मूड स्टॅबिलाइज करत नाही, आपण रेग्युलेट करत नाही, अनरेग्युलेटेड स्टेट पर राहतो. ओके, हम अगर हमारा मूड रेगुलेट नहीं करते, वी ऑलवेज कीप इन अनरेगुलेट स्टेट, तो क्या होता है? ऑल हार्मोन्स आर यूज. Okay, all hormones are used
all the time, and you get deficiency of the hormone. इसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ. आपने कभी जोर से झगड़ा किया है क्या? अगर जोर से झगड़ा किया होगा तो at that time you are very hyperactive, but later on you feel very drowsy, you feel very depressed, you feel exhausted. So this is the classical low serotonin state. ये समझ में आया क्या? बोलो, ये सबको समझ में आया? दिस क्लासिकल लो सीरोटोनिन स्टेज. और ये झगड़ा मन में सदैव चलता है. ऑलवेज यू आर इन डिफेंसिव मोड. डिफेंसिव मोड मतलब एग्रेशन, एंग्जाइटी एंड सप्रेशन, इसको बोलते हैं डिफेंसिव मोड. ओके, ये अगर चलता है तो योर बॉडी एंड ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली यूजिंग द हार्मोन्स, constantly getting activated, muscles are getting constantly activated, you lose lot of energy, and इसलिए you get what is called as a chronic fatigue syndrome. हम हर वक्त थके थके महसूस करते हैं, हम हर वक्त जान नहीं ऐसा महसूस करते हैं, and this is occurring because you are consuming more hormones. तो serotonin consume and melatonin not being produced, तो you create deficiency state, and this is depression. समझ में आया? Have you understood this? फिर से बताओ, फिर से. This is very very important to be understood. If you are always in aggressive mode or you are always in submissive mode, जे मग तुम्हाला सांगितले ते, so what will happen? Your brain and body is consuming lot of hormones which are there. They are getting more and more metabolism. You get a deficiency in the body. Okay, either melatonin deficiency हो रही है, इधर serotonin deficiency हो रही है. So the deficiency of serotonin and deficiency of melatonin is going to create a state that is called as depression. But अगर हम नींद अच्छी लेते हैं, if you become happy, if you regulate yourself and come to a normalized mode, then you become normal. हम अच्छे हो जाते हैं. You don't, ये देखो, ये बात तो हर एक व्यक्ति को होती है, and हर एक व्यक्ति नॉर्मल होता है. But somehow, because of something you are not going to get into a normal state, then depression continued, and that I call as D1 plus D2 plus D3 plus D4 and then plus D to the power n is equal to depression. Have you understood? Yes, anybody not understood this? So इसका मतलब ये होता है, if you change your environment, okay, if remove one by one, म्हणजे D1 plus D2 minus D1, it become थोड़ा depression कम हो गया. That is understanding. So if you make little bit subtle changes, then it is possible that you can make the changes. So that is the story which is there to be understood. Okay, yes or no? तो ये ब्रेन से गमी का कळलं कसं काय ना? ब्रेन में क्या चलता है? Yes, got my point? So now it is very important. So what are there two? Why a person is usually depressed? कभी ऐसा एग्जाम्पल आया क्या कि एडोलेसेंट गर्ल ऑफ से 18 years आस्क यू आईफोन, ऐसा कोई एग्जाम्पल आया क्या? एक 55,000चा आयफोन एक म्हणजे 22 वर्षाची 18 वर्षाची मुलगी तुम्हाला मागते. व्हॉट विल हॅपन? नाउ व्हॉट विल लर्निंग इंट्रेन्सिक गोल्स अँड एक्सट्रेन्सिक गोल्स इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट टू बी अंडरस्टूड. काय होईल? व्हॉट विल हॅपन? हां संध्या, काय होईल? हां, तनिषने समजा बिलकुल 55,000चा मोबाईल मागितला. व्हॉट विल हॅपन? घेऊन नाही देणार सर. हां, घेऊन नाही देणार. देन व्हॉट विल हॅपन? तो मागेल म्हणजे त्यांनी मला मागितलं म्हणजे असं फक्त मोबाईल मागितला, पण मी घेऊन नाही दिला. माझा जुना मोबाईल दिला त्याला शाळेसाठी. तो आताही मागतो, पण मी त्याला सांगितलेलं की मी तुला 12वी झाल्याशिवाय देणार. सो व्हॉट? तो जस्ट इमॅजिन दीज आर एक्सटर्नल गोल्स. सो इफ यू आर एक्सटर्नल गोल्स, आपल्याला वाटतं की जस्ट आपल्या आठवा आपल्या ज्या वेळेला लग्न व्हायचं होतं त्याला आपल्याला वाटतं लग्न झालं आपण खुश होऊ. नंतर ओके, नंतर होतं मग असं वाटतं मुलं झाल्यानंतर आपण खुश होऊ. होतं आपलं प्लॅन होतं सर. नंतर असं वाटायचं अरे आपण बंगला झाल्यानंतर खुश होऊ. नंतर असं वाटायचं आपल्याकडे गाडी आली की खुश व्हायला. पण तुम्हाला काय वाटतं कधी तसे खुश झालोय का आपण ज्या अपेक्षा केली होती? व्हॉट डू यू थिंक? क्या लगता है? Yes, do you think that getting these material objects make you really happy?
जैन जी क्या लगता है? What is the answer? No, sir. No, yes, absolutely. So that happens here. So therefore, if you are having, and therefore we are really fighting with the material goals all the time. हमारा पूरा material goals कि ये बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, and we are always struggling and we are consuming lot of energy. हो रहा है ये सर? This is happening. Everybody is trying कि इतने mark like this, and therefore you are all devastated internally. You are exhausted internally. Okay. So when this is happening, when this happiness is not dwelling, what will happen? Your hormones will drain and depression will be created. And later on, even if you create, yes, very good. So this is happening. तो क्या होता है कि if you are struggling with these external goals all the time, a stage will come, this external goal will not be at all useful in your future life here, and most of people remain in the diseased world here, and all the money is being lost there only, and they are all the time, right from childhood they are struggling, and they die in the struggling mode only, they die in defensive mode only, and depression is defensive state. So what internal goals are more important? What is internal goal? At least I want to create happiness within me. Okay, I want to create good environment within me. Okay, so these are things which make you happy like this. And what makes you happy? Ab dekho, if you take the people who live more than 100 years anywhere in the world, what is the secret? They are more with the social bonds. They feel happy within themselves and they make others happy. These are two very important things. They feel happy within themselves and they make other happy. That is the thing here. And therefore there is good connection. They feel good. They feel they have. And देखो हमारे बचपन में प्रॉब्लम नहीं था because we had uncle auntie to share. आपण कोणाच्याही डोक्यावर आपण रडू शकत होतो, ॲग्रेस करू शकत होतो, चिडू शकत होतो, इकडे आईने रागवलं आजोबाकडे जात होतो. So these were there. But now you are isolated, we are lonely here, and therefore depression became more common. So we are in the defensive state for a long time, and that is creating depression. Are you getting this point very clearly? ये सबको समझ में आएगा. Very very important thing. So extrinsic goals will never give satisfaction, though you are all the time after it. Intrinsic goal will give satisfaction. That is going to create good environment. So creating good with environment within you is the first step which you can definitely go ahead with this. So okay, so difficulties are there, but so facing difficulties and developing stabilizers. ये समझ लगा? Difficulties there, but developing stabilizer, calming yourself, reorienting yourself, having faith within yourself is the solution. We should think from this point of view. So I understood this very important concept. तो अभी तक क्या समझा? Let us revise all the point. So depression is a state which comes to everyone. Depression ही ऐसी अवस्था है जो हर एक को आती है, and accept it. Don't go run away from it. ये समझ में आया क्या? Depression can come right from motherhood to childhood, and if you are depressed, एक सबसे important बात, if you are depressed, you can transfer depression to other people surrounding also. Okay, this is very very important. If you are happy, you also transfer happiness. But if you are depressed all the time, if you are aggressive all the time, you transfer that emotion constantly to other person also. So this is the secret. Okay, so changing yourself makes concrete changes in others. So that is the secret. तो हम बात करते कि हमारा बच्चा ऐसा, ये ऐसा नहीं करता, वो ऐसा. But have you made changes within yourself? Okay, so there the secret lies like this. Yeah? So this. Then childhood depression, I have told you, a child who is born is in good relationship with the family, the child feels safe and development starts very good. Again, I'm saying, if good environment there in the family, child is very easy to talk, one can share even the any emotion, then child development occurs. But if it is not there, then child has three choices. One, either to aggress and develop temper tantrum. That means child is always saying something. Or child dissociate, doesn't like the mother, or go in the room all the time, doesn't come.
that is dissociative mood, the defensive mood, and third, behave abnormally, abnormal dissociation. So there are three patterns which are developed as attachment disorders which we have. So these are defensive mode. But if this is coming to the social engagement, if you are interacting with nicely, if you are understanding your child, then problem is immediately nullified. But if it remains for long duration, then that problem becomes persistent and that becomes lifelong pattern. So this is a classical, what I learned, micro depressions. So micro depression, 1 plus 1 plus become macro depression. ऐसी डिप्रेशन की अवस्था होती है. So you understand it? And example भी है, we have told you how that particular girl was depressed and then he became a challenge and she overcome that. Okay. This is also in the animals also. You are not only, animals also having the same story. Okay, animals are also having the same story. So this should be understood like this here. Okay, so what are reasons? Most we are depressed. हम सबसे important कारण क्या है? पहला सबसे important कारण है. Number 1, that you are doing same routine all the time. Okay, you are feeling same mood, same, nothing is changed. Okay, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई. Most of the people go in the same room, same pattern, same television, same job, no. So making no other changes, life become monotonous. So monotonous life is a very important reason for depression. So you understand this? So you can change that as very important. Now, so what does modernity do? Modernity क्या करती है? Modernity हमको lonely बनाती है. और सबसे greatest disorder in the world कौन सा है? Feeling lonely. Okay, the most आपको I tell you very interesting sentence made by Princess Diana. You know Princess Diana? Princess Diana was the most beautiful woman whose Prince Charles married. And she said, Princess Diana वो most beautiful lady थी जिसने प्रिंसेस चार्ल्स जो इंग्लैंड की महारानी का सुपुत्र उससे शादी की. एंड शी डाइड इन एक्सीडेंट. तो उसका एक सेंटेंस था, व्हेन आई वाज बोर्न आई वाज अनवांटेड. मेरा जब जन्म हुआ मुझे कोई आई वाज अनवांटेड चाइल्ड. ओके, देन व्हेन आई एंटर रॉयल फैमिली में गई, आई वाज अनवांटेड. व्हेन आई मैरिड प्रिंस चार्ल्स, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट कि पूरी महारानी के महल में जाना, महारानी बनना, दैट इज द बेस्ट थिंग. बट व्हेन आई मैरिड प्रिंस चार्ल्स आई वाज अनवांटेड. सो राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज अनवांटेड. आई वांटेड टू बी वांटेड. दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ मोस्ट ऑफ पीपल हैव. हम लोग इतने अकेले बन जाते हैं that we don't share, we become isolated, and prolonged isolation is the reason. So do something that you can connect with the people, accept the people they are. So making social connection, accepting the way they are, that is a very important thing. So loneliness is a very, very important reason for thing. Then सबसे important, most of people are doing non-meaningful work. What is non-meaningful work? जो work which is not at all meaningful. उसमें मजा, अब देखो, if I ask you anyone कि आपके जॉब में आपको मजा आता है क्या? Who can tell me this answer? Anyone who is doing? Yes? Yes, sir. So if you are doing the मजा, then it's work. But there are so many teachers, there are so many doctors who are just getting, अरे क्या, अरे वही पेशेंट है, वही देखो, वही नेगेटिव सुनो, अरे वही ऑफिस में जाओ, वही कट्टे सुनो, अरे, then there is no challenge at all. Is not going to create a depression? Yes, it is going to create depression. Yes, so creating a meaningful work is a very important step we should understand. Are you getting this point very? So therefore loneliness, lack of meaningful work, same routine coming like this here. And next very important point, the values. Okay, just हमारा बचपन देखो, we used to have very good get together, having good food like this, enjoy with मस्ती like this here. And now the food which you are taken, where this going in the malls, that only just gives a false sense of security. Playing the games, that gives false sense of security. Okay, going with this junk food, that gives only false sense of security.
हे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. सो व्हॅल्यूज, डू यू रिअली लाईक युअर सेल्फ? डू यू रिअली लाईक युअर फॅमिली? डू यू लाईक युअर पीपल अराउंड? तो देखो, all the people they are talking, अरे ऐसा नहीं, they are all the talking all the time this rubbish like this here. Is it not going to waste lot of energy? So creating a meaningful environment, very important. And सबसे important, childhood trauma. Okay, the trauma which is happening is very important, which should be understood. So therefore, this create a sense of defeat all the time. Okay, so this and therefore, अकेले है चले आओ कहाँ हो. So therefore, this अकेलापन जो खलता है ना, we don't know how to deal with that, and that is the reason for depression, my dear friends, which you can make changes by taking baby steps. So in next lecture, we are going to learn how the steps can be taken, how depression is a state which can be tackled very nicely by making baby steps. So I have understood the reasons. सबको कारण समझ में है? And are you understood that this can be changed? Depression disorder which can be fought. Of course you can take medicines, but medicine सबसे ज़्यादा important. Your internal organ, हम इंसान बहुत जोरदार है. We can make lot of transformation. ये evolution ऐसा नहीं हुआ है. अभी बात से हम इंसान ऐसे ही नहीं बने. कितने पापड़ हमने बेले, कितनी सर्दी हमने की है, ओके, कितना हमने सहन किया है. लेकिन सहन सप्रेस के लिए नहीं है, डिप्रेस के लिए नहीं है, उसका ज्वालामुखी बन के खुद को एनर्जी बनाने के लिए किया. सो अंडरस्टैंड, वी एवरीबडी कैन ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ. सो डिप्रेशन इज अ डिसीज. इट इज नॉट डिसीज बेसिकली, इट इज स्टेट विच कैन बी चेंज वेरी अफर्मेटिवली. ओके, एंड हम ये करना चाहते हैं. ओके, एक सेंटेंस याद रखो, जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं. जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं. तो हम वो जीतने वाले में, अब इसमें किसको जीतना है? खुद को खुद से ही जीतना है. सो आई हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. एनी क्वेश्चन? नाउ दिस इज फॉर ओपन फॉर क्वेश्चंस. जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, शेयर योर एक्सपीरियंसेस. दिस अ वेरी, एंड after within say next 10 years 20 years, this is the most important disease which is going to affect us, humanity. हमको definitely to understand this from our bottom of heart. सर मला हे म्हणायचं आहे की तुम्ही जे म्हटलं की तुम्हाला वाटायचं की बुवा लग्न झाल्यावर खुश व्हाल, मुलं झाल्यावर, पण मला तर असं वाटलं नाही, म्हणजे की आपण खुशच तर होतो सर. नाही, खुश होतो ते मला नाही म्हणायचं, ते आपण कॉमन होतो. पण मला म्हणायचं की आपण एक टार्गेट ठरवतो, ते टार्गेट झाल्यानंतर ते आपल्याला मिळालं खुश होतो. त्यांनी कधी मटेरियली आपण कधी खुश होत नसतो. किती मोठी मर्सिडीज गाडी जरी घरी आणली, किती ते येईपर्यंत आपल्याला आकर्षण राहतं, पण आल्यानंतर ती गाडी तशीच राहते, काही फरक पडत नाही. सो दॅट इज थिंग विच आहे. सो दिस खुशी आपण कल्टिवेट केली. ओके, हॅपीनेस, व्हेरी इंटरेस्टिंग सेंटेन्स इज देअर. अ पर्सन आस्क अदर पर्सन, हाऊ, वेअर डिड यू फाइंड हॅपीनेस? तुम्हाला खुशी कुठे मिळाली? द पर्सन आन्सर्स, आय क्रिएटेड माय सेल्फ. हा जोक तुम्हाला बरं माहिती आहे, यू हॅव क्रिएटेड. बट डिप्रेशन सुद्धा तुम्ही क्रिएट करता, हॅपीनेसही तुम्ही क्रिएट करता. चॉईस इज युअर्स. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पण डिप्रेशन जन्मजात आल्याचं काय येतं, त्याला काय? प्रत्येक गोष्टी आपण शेवटी जी आपण अपेक्षा ठेवतो की मला असं व्हावं वाटतं, त्याचं तसं व्हावं वाटतं, ह्या माणसाने माझ्याशी असं वागावं वाटतं, किंवा मी ज्या ठिकाणी काम करतो तिथं बॉसने माझ्याशी असं वागावं असं अपेक्षा करतो. ह्या बेसिक ज्या अपेक्षा आपण ठेवतो, इथे सगळे बेसिक अपेक्षांवरती कंट्रोल आपण करू शकतो का? मग इथेच तर मला म्हणायचं ना की याचा अर्थ काय होतो, आपण सूत्र दुसऱ्यांच्या हातात येतो ना. दुसरं आपण चांगला वागला किंवा वाईट वागला त्यावर आपण ठरवतो ना. हे जेव्हा जेव्हा होतं तेवढं आपल्या बॉडीमध्ये डिस्टर्बन्स सुरू व्हायला लागतात. सो यू कॅनॉट चेंज पीपल. लक्षात ठेवा, यू कॅनॉट चेंज युअर बॉस, यू कॅनॉट चेंज युअर वाईफ, यू कॅनॉट चेंज युअर द पर्सन सराउंडिंग. यू हॅव टू चेंज युअर सेल्फ. दिस इज द सिक्रेट. And change for you because you stay with you for longer duration, longest duration. हम just right from birth till death you are there with you. And why you are punishing yourself because somebody is saying like this and somebody is saying that? Are you getting this point? लहानपणापासून आजूबाजूच्या
मग तेच होतं, की चार लोक काय म्हणतील. तेच होतं. ते आपल्या डोक्यात इतकं टाकलेलं आहे कंटिन्युअस, ते आपण त्यात कधी बाहेर नाही पडलो. आणि म्हणून लहानपणी पॅटर्न लहानपणचे घरातल्या लोकांना सुद्धा काकांना काय वाटेल, मामाला काय वाटेल, हे जे बोललं जातं, जे सांगितलं जातं आपल्याला. हा तेच ना, तोच तर ट्रॉमा आहे ना आपल्या जीवनातला. हेच चालेल, त्याचे संस्कार इतके स्ट्रॉंग पडले, आपण खुश नाही राहू शकत. मग कोणी आपल्या अपेक्षा आपण नाही खाऊ शकत. पण का नाही खुश राहायचं आपण? वाय? आणि बरेचदा ते मामा काका चालले पण गेले सर्व, स्टील वी फॉलो सेम पॅटर्न. That is the where you should make baby step. That this is my life. I have full right to live a happy life. I should not take antidepressant like this. There is no need to take medication. I can make changes within myself. That power is there within me. So this is the new commitment which you can make with yourself and take baby steps there. That is exactly I am saying. And that is the fun. ही fun आहे, ही मजा आहे. नाही तर रुटीन तर सगळेच राहू शकतात. येस, हॅव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes, very good. So in next lecture we are going to learn how to solve this problem, how baby step can be made, how you can change the depressive pattern like that here. आणि हे व्हिडिओज तुमच्या याच्यावर आहेत, यूट्यूबवर राहतात. यू कॅन ॲक्सेस एनी टाइम, यू कॅन सेंड टू एनीवन. Okay, there is no problem, they are there, and even in between you can ask me any question, we can take. So okay, it's good time to say goodbye. Thank you, sir. Okay, thank you. Okay, bye.